Sabog oh. Sa Aluran, sakop sa Aluran. Baha, Aluran. Grabe oh. So guys, this is part of Aluran. So yung mga lupa nasa gilid na ng ano. Kasalukuyan mayroong loader na nag-clearing sa mga lupa. So as you can see guys, mayroong loader na nag-clearing. So this is one of the affected areas here in Misamis Occidental, particular in Aluran, municipality of Aluran. So as you can see guys, there's a grader clearing on the mud the side of the road. So Misamis Occidental experience once this unexpected flood. So na-clearing na gila siya mga kanil. Nakita na-clear na ang mga yuta. Gikuan na siya sa gi-loader o gi-grader. So as you can see guys, the multi-cab full of garbage. Then this car, the red car